La noche anterior a la batalla, Thorkel el Alto no pudo pegar un ojo, no por miedo, sino porque su cabeza no paraba de dar vueltas. Allí estaba él, con sus 300 hombres, viendo cómo el valle se llenaba de fogatas inglesas. Miles y miles de puntos de luz cubrían la tierra como si fuera un cielo estrellado al revés. Los soldados de Inglaterra cantaban, reían y celebraban lo que creían que sería una victoria fácil. Al día siguiente, Thorkel caminaba entre sus guerreros sin decir palabra. Sus hombres lo miraban en silencio, esperando una orden, una señal, algo. Pero el gigante solo observaba aquellas fogatas, contando una por una en su mente. 10.000, eran 10.000, y él solo tenía 300. Uno de sus hombres más jóvenes, un chico de apenas 17 años, que había insistido en unirse a la expedición, se acercó temblando, no de frío, sino de miedo. «Señor», susurró el muchacho, «¿cómo vamos a vencer a tantos?» Thorkel bajó la mirada y vio el terror en los ojos del chico. Sabía que si no hacía algo rápido, ese miedo se iba a contagiar como una enfermedad entre sus filas. Así que hizo lo único que se le daba bien: actuar con fuerza. Se arrodilló para quedar a la altura del muchacho, algo que nadie le había visto hacer nunca, y le apretó el hombro con su manaza. «¿Ves todas esas fogatas?», preguntó señalando el valle. «Cada una de ellas tiene 20, 30 hombres. Pero dime, ¿cuántos de esos hombres han matado ellos mismos a un enemigo? ¿Cuántos han sentido el hacha partir un cráneo? ¿Cuántos han visto la muerte cara a cara y han seguido de pie?» El chico negó con la cabeza. «Ninguno», continuó Thorkel. «Son campesinos en herreros que dejaron el martillo, granjeros que dejaron el arado. El rey los ha juntado aquí porque no tiene suficientes soldados de verdad. Pero nosotros somos Jams Vikings. Nosotros comemos, dormimos y respiramos la guerra desde que tenemos uso de razón. Ellos son 10.000 cuerpos. Nosotros somos 300 almas. Y el alma siempre pesa más que el cuerpo». El muchacho asintió, aunque el miedo no había desaparecido del todo de su rostro. Thorkel lo sabía. Las palabras ayudaban, pero lo que realmente curaría el miedo de ese chico sería la sangre del amanecer. El gigante se incorporó y miró al cielo. La luna brillaba con fuerza, pero en el horizonte se veía una ligera neblina arrastrándose desde el río. Thorkel sonrió por primera vez en todo el día. «Que se vayan preparando», ordenó en voz baja a sus capitanes. «Cuando la niebla cubra el valle, nos movemos. Y que nadie hable quiero. Que cuando esos campesinos despierten, no sepan si lo nuestro fue un ataque o una pesadilla». Los capitanes asintieron y se dispersaron entre los hombres como sombras. En cuestión de minutos, los 300 vikingos comenzaron a prepararse en silencio. No hubo grandes discursos ni golpes en los escudos, solo el sonido sordo de las piedras de afilar contra el filo de las hachas y las espadas. Thorkel se sentó apartado del grupo y cerró los ojos. No estaba rezando. Él nunca había sido hombre de dioses. Estaba recordaba el día que conoció a Huterd, aquel inglés de Northumbria que le salvó la vida en una escaramuza años atrás. Nadie esperaba que un noble sajón ayudara a un vikingo herido, pero Huterd lo hizo. Lo escondió en su castillo, lo curó con sus propias manos, y cuando Thorkel le preguntó por qué, el inglés solo se rió. «Porque los hombres de verdad se reconocen sin importar de qué tierra vengan», le dijo Uthord aquella vez. Y ahora ese hombre de verdad estaba muerto, asesinado a traición por su propio rey, en su propia tierra, sin oportunidad siquiera de defenderse. Thorkel apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió crujir sus dientes. 2 horas antes del amanecer, la niebla ya era tan espesa que apenas se veían las manos al estirar los brazos. Era el momento. Los 300 hombres se levantaron como un solo ser y comenzaron a descender la colina en fila india, con Thorkel a la cabeza. El silencio era tan absoluto que se podía oír el latido del corazón de cada guerrero. Caminaban despacio, cuidando cada paso para no pisar ramas secas ni piedras sueltas. La niebla los envolvía como un abrigo,
ocultándolos del mundo. Al llegar a las primeras tiendas del campamento inglés, Thorkel hizo una seña. 3 grupos se separaron de la columna principal y desaparecieron en la bruma. Él se quedó con el grupo más numeroso, justo frente a la zona donde los soldados dormían más apretados. Esperaron a los minutos, pasaban lentos, eternos. Thorkel contaba en silencio, en cientos, en 300. Cuando llegó a 500, el ruido estalló a lo lejos. Primero fueron gritos, luego el estruendo de caballos relinchando y vacas bramando. Los otros grupos habían soltado al ganado y lo estaban azuzando hacia el centro del campamento. En cuestión de segundos, el caos se apoderó de todo. Los soldados ingleses salían de sus tiendas a medio vestir, sin entender qué pasaba. Algunos corrían hacia los ruidos de los animales, otros, más asustados, corrían en dirección contraria. Nadie coordinaba nada. No había oficiales dando órdenes porque los oficiales también estaban dormidos cuando empezó todo. Y entonces Thorkel dio la señal. Sus hombres comenzaron a golpear sus espadas contra los escudos, no para atacar todavía, sino para hacer ruido. Un ruido aterrador que rebotaba en la niebla y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Los ingleses, ya desorientados, no sabían hacia dónde mirar. El pánico se extendió como el fuego en un campo seco. Los soldados de la retaguardia, los que estaban más lejos del peligro real, fueron los primeros en quebrarse. Al oír los golpes y los gritos, y al ver la estampida de animales acercándose, echaron a correr hacia adelante, hacia el arroyo, pensando que allí estarían más seguros. Pero lo que encontraron fue lo peor. Thorkel y sus hombres estaban esperándolos justo al otro lado del agua. Thorkel y sus hombres estaban esperándolos justo al otro lado del agua. El gigante fue el primero en cruzar el arroyo. Con su enorme hacha en las manos, se plantó en la orilla y comenzó a destrozar todo el que se acercaba. Sus hombres lo siguieron, formando un muro de acero y muerte justo en el único lugar por donde los ingleses podían ir. Los soldados que llegaban corriendo se encontraban de repente con que la huida no era tal. Intentaban frenar, pero los que venían detrás los empujaban sin piedad. La gente comenzó a caer al agua, amontonarse unos encima de otros. Los que caían eran pisoteados por los que llegaban después. El arroyo, que aquella macana tenía agua cristalina, pronto se tiró de rojo. Thorkel no probó de golpe. Hacha arriba, hacha abajo. Una y otra vez. Ya había perdido la cuenta de cuántos cuerpos yacían a sus pies. Su ropa estaba empapada, no sabía si de sudor, de agua o de sangre de otros. Probablemente de las dos cosas. En un momento de la batalla, se cruzó con la mirada de aquel muchacho joven que le había preguntado cómo iban avanza. El chico estaba peleando como un poseso, con los ojos desorbitados y un grito mudo en la boca. Thorkel sintió algo parecido al orgullo. El miedo de la noche anterior se había convertido en furia. Pasó una hora, luego otra. El sol comenzó a quemar la niebla y las empezó a filtrarse entre la bruma. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. Y lo que vieron los que seguían con vida era algo que ninguno olvidaría jamás. El arroyo había desaparecido. En su lugar había una masa informe de cuerpos, armas rotas y sangre. Los ingleses que seguían con vida huían en todas direcciones, sin orden, sin rumbo. Ya no eran un ejército. Eran solo hombres aterrorizados tratando de salvar el peleo. Thorkel se apoya en su hacha, acatado. Mire su alrededor y contra los suyos. 230 y siguen en pie. 60 whites habían caído. 60 whites menos muertos para vengar un amigo. La cuenta le pareció justa. Uno de sus capitanos se acerca, gritando. Sigo. Los que hayan. Los perseguimos. Thorkel nega con la cabeza. Mira hacia el horizonte. Hacia donde se suponía que estaba Londres. Donde el rey asesino temblaba en su trono esperando noticias. No, respondió con voz ronca. Ya está hecho.
Esto no era una conquista, era una ayuda. Y ya la hemos pagado. El capitán Francio el Seco sin entender. Pero no pregunto más, ninguno pregunto. Simplemente se quedaron allí, de pie entre los muertos, escuchando el silencio que había reemplazado el estruendo de la batalla. Fork el camino entre los cuerpos hasta encontrar a no en particular. Era el muchacho joven, el que había tenido miedo. Yacha boca arriba con los ojos abiertos, mirando al cielo. Tenía una sonrisa congelada en el rostro. Había muerto peleando, como un verdadero Jones Viking. El gigante se arrodilló y le cerró los ojos con suavidad. Luego se incorporó, agarró su hacha y comenzó a caminar colina arriba, de vuelta sus barcos. Sus hombres lo siguieron en silencio, dejando atrás el veil de la muerte. Detrás de ellos, Inglaterra quedaba rota, humillada y, sin saberlo aún, a punto de ser conquistada. Pero eso ya sería cosa de otro hombre. Fogel el Alto ya había hecho lo que vino a hacer. Su amigo ahora podía descansar en paz. Los hombres de Thorkel caminaban despacio hacia la costa. Levantadas días de maja desde el veil donde habían dado miles de cuerpos sin enarar. Nadie hablaba. Los heridos dolían. Pero más dolía el recuerdo de los 60 whites compañeros que ya no estaban. El polvo del camino se pegaba a la sangre seca de sus ropas y nadie tenía fuerzas, ni ganas de limpiarse. Forkel iba el primero, como siempre, pero algo en él había cambiado. Sus hombres lo notaban. No era el mismo gigante que antes de la batalla real con ganas. Cuando pasó un escudo de un solo golpe. Ahora caminaba en silencio, mirando al frente sin veramente el paisaje. Uno de sus capitanes, un viejo guerrero llamado Bjorn que lo acompañaba desde hace 15 años, acelera el paso hasta ponerse a su lado. Jeff, dijo Bjorn en voz baja, los muchachos están preocupados. Levastas días sin decir palabra. Necesitan oír tu voz. Necesitan saber que viene ahora. Forkel siguió caminando un rato sin responder. Luego se detuvo en seco y miró sus hombres. Todos se pararon también, esperando. El gigante observó sus caras sucias, sus brazos vendados, sus ojos cansados. Eran los mayores guerreros que había conocido. ¿Y estaban destrozados? ¿Que viene ahora? Repitió Forkel con voz grave. Una pregunta. Levotas días preguntando lo mismo. Se senta en una piedra grande al borde del camino. Sus hombres se acercaron y hicieron lo mismo, formando un círculo a su alrededor. Algunos se recostaron en los troncos de los árboles. Otros simplemente se dejaron caer al suelo. Agotados, cuando cruzamos el mar, comenzó Forkel, todos sabíamos por qué veníamos. Mataron a otro. Un hombre bueno. Un amigo. ¿Y vinimos a cobrar esa ayuda? ¿Y lo cobramos? Vestís con vuestros propios ojos como esos días 1000 cobardes corrían como ovejas. Vestís como el arroyo se llenó de sus muertos. Hizo una pausa y agarró un puñado de tierra, dejándola caer entre sus dedos lentamente. Pero ahora la duda está pagada. ¿Y yo no soy el mismo que bajo de esos barcos. He matado a más hombres en una sola macana de los que meten días ecos de incursions. ¿Y no me arrepiento? Pero algo ha cambiado. Algo dentro de mí. Los hombres guardaban silencio. Nadie se atrevía a hablar. Bjorn el capitán rompió el silencio con cuidado. Jeff, ¿qué quiz hacer? Volvemos a Dinamarca. Buscamos nos pelea. Forkel negó con la cabeza lentamente. No sé. Llevo toda mi vida peleando. Primero por mi padre, luego por mi hermano, luego por mi propio nombre. He luchado en más batallas de las que puedo recordar.
Pero esta última fue diferente. Se levantó de la piedra y miró hacia el este, hacia donde el sol empezaba a ocultarse. ¿Sabéis lo que vi cuando la niebla se levantó? Vi a miles de hombres muertos, pero también vi a los que huían. Eran igual que nosotros, tenían miedo, tenían familias esperando en sus casas. Eran granjeros, herreros, carpinteros, hombres comunes a los que su rey mandó a morir por su propia soberbia. Uno de los guerreros más jóvenes levantó la mano tímidamente, como si estuviera en una escuela. «Señor, ¿estás diciendo que te dan pena los ingleses?» Thorkel soltó una carcajada seca, sin alegría. «¿Pena? No, muchacho, no me dan pena. Ellos vinieron a matarnos. Si no los hubiéramos matado nosotros, ellos nos habrían matado a nosotros. Así es la guerra. Pero lo que sí me da pena es que todo esto haya sido necesario. Que un rey cobarde matara a un hombre bueno por envidia y que por eso miles tengan que morir». El muchacho asintió, aunque no terminaba de entender del todo. Thorkel no esperaba que lo entendieran. A veces ni él mismo se entendía. Siguieron caminando hasta que llegaron a la costa. Allí estaban sus barcos, varados en la arena, esperándolos como viejos amigos. Las olas rompían suavemente contra la orilla, como si el mar no supiera nada de la matanza que había ocurrido tierra adentro. Los hombres comenzaron a preparar los barcos para partir. Algunos revisaban las velas, otros llevaban agua dulce desde un manantial cercano. Otros simplemente se sentaban en la arena a mirar el horizonte. Thorkel se apartó del grupo y caminó solo por la orilla. El agua fría le mojaba los pies, pero no le importaba a Anne. Pensaba en Utarrar, recordaba su risa, su forma de beber hidromiel como si no hubiera un mañana, su manera de pelear siempre al frente, sin importar el peligro. Un mes antes de que lo mataran, Uhtred le había dicho algo que en ese momento sonó sin importancia. «Thorkel, amigo mío, algún día todo esto se acabará. Los dos somos viejos para esto de la guerra. Bueno, yo soy viejo, tú sigues siendo un ternero gigante, pero cuando me llegue la hora, quiero que sepas que me alegro de haberte conocido. Eres el único vikingo que no apesta a pescado podrido». Los dos habían reído con ganas aquella noche, y ahora Uhtred estaba muerto, asesinado por la espalda por su propio rey. Thorkel apretó los puños y miró al cielo. «Descansa, amigo», murmuró. «Ya no tienes que preocuparte por nada». De repente, un grito desde el campamento lo sacó de sus pensamientos. Uno de los centinelas que había dejado vigilando el interior señalaba hacia el horizonte. Thorkel entrecerró los ojos y vio lo que parecía una nube de polvo levantándose en la distancia. Alguien se acercaba. Alguien corrió hacia donde estaban los barcos y agarró su hacha. Sus hombres hicieron lo mismo, formando un semicírculo en la playa, listos para lo que viniera. Pero Thorkel levantó la mano. «Esperad, no son muchos y vienen despacio. No parecen querer atacar». La nube de polvo se fue acercando y pronto pudieron distinguir figuras. Eran unos 50 hombres a caballo, pero no vestían como soldados. Llevaban ropas sencillas, algunas manchadas de sangre seca, otras rotas. Thorkel reconoció a algunos. Eran los supervivientes de la batalla, los que habían huido cuando la niebla se levantó. El grupo se detuvo a unos 100 metros de los vikingos. Un hombre mayoere se bajó del caballo y caminó solo hacia ellos, con las manos en alto, mostrando que no llevaba armas. Thorkel salió a su encuentro, desconfiado pero curioso. Cuando estuvieron frente a frente, el hombre mayoere lo miró a los ojos. Tenía el rostro surcado de arrugas y las manos callosas de trabajar la tierra. «Me llamo Alfred», dijo el hombre en un inglés que Thorkel entendía a medias. «Soy el jefe de un pueblo cerca de aquí. Mis muchachos y yo, nosotros estuvimos en la batalla». Thorkel asintió sin decir nada. Alfred tragó saliva y continuó. «Vinimos a daros las gracias». El gigante frunció el ceño. De todas las cosas que esperaba oír, esa era la última. ¿Darme las gracias? Acabo de matar a miles de los tuyos. ¿Y vienes a darme las gracias? Alfred asintió lentamente. No vinimos a pelear porque quisiéramos. El rey nos obligó. Mandó soldados a nuestros pueblos y nos dijo: o peleáis o morís.
Mis muchachos son granjeros, no guerreros. Si no hubierais hecho lo que hicisteis, ahora todos estaríamos muertos igualmente. Pero por orden de nuestro propio rey. Al menos así, algunos de nosotros pudimos escapar. Thorkel se quedó callado un largo rato, procesando las palabras de aquel hombre. Miró hacia atrás, a sus guerreros, y luego al grupo de ingleses que esperaban a lo lejos, con los caballos cansados y las caras tristes. ¿Y qué queréis de nosotros?, preguntó al final Alfred. Señaló los barcos. Que os llevéis a algunos de nuestros muchachos, los más jóvenes. Aquí no tienen futuro. El rey nos matará cuando sepa que sobrevivimos y no morimos luchando. Preferimos que se vayan con vosotros a que los maten como a perros. Thorkel pensó en el muchacho joven que había muerto en la batalla, aquel que tenía miedo la noche antes y que al final peleó como un verdadero guerrero. Pensó en los 63 hombres que había perdido. Luego miró a los ingleses jóvenes que esperaban. ¡Que se acerquen!, dijo por fin. Los que quieran venir, que vengan, pero que sepan una cosa con nosotros. No hay reyes ni tierras que prometer. Con nosotros hay guerra, hambre a veces y siempre, siempre peligro. Si están dispuestos, bienvenidos. Si no, que se vuelvan a sus casas y se escondan bien. Alfred asincha wife heisha los suyos, hubo un murmullo de conversaciones. Why al final? Diocesiach vins desmontaron de sus caballos y comenaron heisha los barcos vikingos. Algunos tenían miedo en los hoyos. Otros una determinación que Thorkel reconoció al instante. Esa noche, cuando el sol se ocultó tras el horizonte, los barcos partieron. Thorkel iba en el primero, mirando como la costa de Inglaterra se alejaba lentamente. A su lado, uno de los jóvenes ingleses, un muchacho de no más de 16 años, también miraba la tierra que dejaba atrás. ¿Volverás algún día, Sigurd?, preguntó el chico. Thorkel se encogía de hombros. Nunca se sabe, muchacho. El mar es grande y la vida es larga. Pero si vuelvo no será para matar. Ya he matado bastante por esta vida. El chico asintió y los dos se quedaron en silencio. Viendo como Inglaterra se desaparecía en el horizonte hasta desaparecer por completo. Detrás de ellos, en la playa, Alfred y los suyos recogían los cuerpos de los vikingos caídos que Thorkel había pedido enterrar con honor. Los pusieron en una fosa común y colocaron piedras encima, como era costumbre en el norte. Luego se fueron, dejando atrás la tumba de 68 guerreros que habían cruzado el mar para vengar a un amigo y que nunca volverían a casa. Y mientras tanto, en Londres, el rey temblaba en su trono. Había oído lo ocurrido en el Vale. Sabía que su ejército había sido destrozado. Pero lo que no sabía era que al otro lado del mar, en Dinamarca, un hombre joven y ambicioso llamado Canuto estaba reuniendo una flota mucho más grande. Había oído la historia de los 300 y había visto una oportunidad. Pero esa es otra historia. El barco de Thorkel levaba 2 días, navegando cuando el cielo se volvió negro de repente. No era de noche, era algo peor. Una tormenta se formó en cuestión de horas, con olas tan altas como las que ningún marinero puede jamás. Los hombres sujetaban las pertenencias con una mano y la borda con la otra. El viento olaba como 1000 lobos hambrientos. Thorkel se agarraba al timón con todas sus fuerzas, luchando contra el mar que quería tragar su barco y todos los que iban dentro. El agua helada le golpeaba la cara, pero no soltaba. No podía soltar a su urdida. Los guerreros rezaban a sus dioses, los que siempre rezaban cuando la muerte parecía segura. Uno de los jóvenes ingleses que se habían unido a ellos en la playa, un muchacho llamado Edwin, se acerca gritando por la cubierta mojada hasta donde estaba Thorkel. El chico estaba verde del mareo y del miedo. Sigurd gritó por encima del viento.
el barco se va ahunda. Vamos a morir. Focal lo mir con una coma que no sencha. Tenía las manos ensangrentadas de tanto apretar la madera del timón. Es con bien, muchacho, respondió con voz potente. Si los dioses quieren levarnos, nos levaron. Pero yo no pienso sin pela. Sujeta algo y no suelts. Esto pasará. Todo pasa. El barco se inclinó peligrosamente hacia un lado. Y una ola gigante barrió la cubierta arrastrando otras hombres al mar. Sus gritos se perdieron en el rugido de la tormenta. Focal apretó los dientes. Errantes de los suyos. Tus menos que yo no volverían a cosa. La tormenta duró toda la noche y parte del día siguiente. Cuando por fin amainó, el sol apareció tímidamente entre las nubes rotas. Focal mira su alrededor y sintió que el corazón se le encogía. De los 5 barcos que habían salido de Inglaterra, solo quedaban 2. Los otros habían desaparecido, tragados por el mar o dispersados por el viento. Hizo el recuento de los hombres, que aún seguían con vida. Menos de 150. Habían perdido a casi la mitad de los que quedaban después de la batalla. Los jóvenes ingleses miraban a su alrededor con los ojos muy abiertos, sin poder creer que seguían vivos. Bjorn, el viejo capitán, se acerca a Focal con el rostro demudado. Jeff, hemos perdido a muchos. Los barcos de los hermanos no los vio por ninguna parte. Focal, asincha sin decir nada. Mira el horizonte en todas direcciones, buscando alguna señal, alguna vela amiga. No había nada. Solo mar y más mar. Rezaremos por ellos, dijo el final. Y seguiremos adelante. No podemos hacer más. Los siguientes días fueron de navegación lenta y silenciosa. Los hombres apenas hablaban. El cansancio y la pena pesaban más que las armas que llevaban. Los jóvenes ingleses empezaban a preguntarse si habían hecho bien en dejar su tierra. Uno de ellos, Edwin, el mismo que había hablado con Focal durante la tormenta, se acerca al gigante una tarde mientras el sol se ponía. Sigo, dijo con voz temblorosa. Siempre es así, siempre se sufre tanto. Focal lo miró largamente. El muchacho tenía los ojos hinchados de llorar en las noches cuando creía que nadie lo veía. No, muchacho, no siempre es así. A veces es peor, respondió con una media sonrisa triste. Pero también hay días buenos. Días en los que el sol calienta. La comida es abundante y los amigos ríen a tu alrededor. La vida es así. Mezcla lo bueno con lo malo. Lo importante es seguir vivo para ver los días buenos. Edwin asintió lentamente. No entendía del todo, pero las palabras del gigante le daban algo de consuelo. A los días de navegación, de visita entera. Era Dinamarca, la costa conocida. Los acantilados grises, los pueblos de pescadores humeando en la distancia. Focal sintió un nudo en el estómago. No era nostalgia lo que sentía, era algo parecido al vacío. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿A dónde? Cuando el barco tocó tierra, los hombres saltaron a la playa como si hubieran vuelto a nacer. Besaban la arena, reían, lloraban. Los jóvenes ingleses miraban aquella tierra extraña con curiosidad y miedo. Esto era Dinamarca. Esto era su nueva vida. De repente, un grupo de jinetes apareció en lo alto de una colina chocona. Bajaron al galope hacia la playa levantando polvo. Focal entrecerró los ojos tratando de reconocerlos. Cuando estuvieron más cerca, vio que levaban los colores de la casa real danesa. El corazón le dio un vuelco. El jinete que iba al frente frenó su caballo justo delante de Focal. Era un hombre joven, de rostro afilado y mirada fría como el hielo.
Lavoba ropas ricas y una espada enjoyada en el cinto. Se quedo mirando el gigante un momento y luego sonrió sin calidas, Thorkel el alto. Dijo el joven con voz que no admite réplica. Mi padre, el rey fine quivert. Inmediatamente, Thorkel reconoció a quel joven. Era Canuto, el hijo del rey. El mismo que según las haplogurias tenía más ambición que todo su ejército junto. El gigante hizo una leve reverencia, sin apartar la mirada. Príncipe Canuto, respondió. Acabo de liga. Mis hombres están agotados. Hemos perdido barcos. Hemos perdido hermanos, necesitan descansa. Canuto solta una risa seca. Descansa? He oído lo que hicisteis en Inglaterra. 300,000. Mi padre no habla de otra cosa. No habrá descanso hasta que nos cuentes todo, hasta el último detalle. Thorkel mira sus hombres. Estaban socios, heridos, agotados. Pero también sabía que no podía negarse una orden del rey. Asintió con resignación. Mis hombres se quedaron aquí. Haré contigo. Canuto nega con la cabeza. Todos irán. Mi padre quiver a los heroes. Quiver. Con sus propios ojos a los hombres que humillaron a Inglaterra. No había opción. Los 150 supervivientes, incluidos los 20 ingleses, emprendieron la marcha hacia el Palacio Real. Caminaron todo el día y parte de la noche. Hasta que las luces del gran salón aparecieron a lo lejos. El rey fine los esperaba en el trono. Era un hombre mayor, con barba blanca y ojos que aún conservaban el brillo de la juventud. A su alrededor, los nobles daneses cuchicheaban y se golaban a los recién legados. Thorkel se adelantó y se arrodilló ante el rey. Levantate, Thorkel, dijo fine con voz grave. Los hombres como tal no se arrodillan ante nadie. Cuéntame como fue. Y Thorkel contó. Hablo de la muerte de Uhtred, de la traición del rey Ingles, de la noche antes de la batalla, de la niebla, de la estampida, del arroyo convertido en río de sangre. Hablo de sus muertos, de los 60 whites que quedaron en tierra extranjera. Hablo del muchacho joven que tenía miedo, y que murió con una sonrisa. Cuando terminó, el silencio en el salón era absoluto. Hasta los nobles más veteranos, los que habían visto decenas de batallas, miraban a Thorkel con respeto. El rey vine se levantó del trono, y bajó los escalones hasta quedar frente a él. Has hecomas por Dinamarca con 300. Hombres que yo con todo mi ejército, dijo el rey. Has demostrado que Inglaterra es un gigante con pies de barro. Has abierto una puerta que muchos creen cerrada. Thorkel frunció el cejo. Sigo, yo no fui a conquista. Fui a vengar a un amigo. Svein sonrió. Y esa sonrisa hela la sangre del gigante. Lo es. Pero las consecuencias de tus actos no te pertenecen. Ahora todo el mundo sabe que 10,000 ingleses hieren de 300 daneses. Ahora todo el mundo sabe que su rey es un cobarde y un asesino. Ahora es el momento de atacar de verdad. Thorkel sintió un peso enorme en el pecho. Él había ido a vengar a Uhtred, y lo había hecho. Pero ahora su venganza se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Algo que no podía controlar. El rey vine se volvió hacia los nobles, preparad las flotas, reunid a los hombres. Este invierno cruzaremos el mar. Este invierno, Inglaterra será nuestra. Los nobles aplaudieron y vitorearon. Thorkel se quedó quieto, mirando al rey sin saber qué seña. A su lado, Bjorn le susurra al oído. Jeff, esto se nos está yendo de las manos, Thorkel asintió. Lentamente, lo es, viejo amigo, lo es. Esa noche, mientras los demás celebraban en el gran salón, Thorkel salía al exterior.
La luna brillaba alta en el cielo y el frío danes calaba los huesos. Se senta en una piedra y mir heisha elsa. Heisha dont quedaba Inglaterra, heisha dont quedaba la tumba diatrid. No queria esto, amigo. Murmuro. Solo queria que de consoras en paz. Y ahora todo esto, since posos detrás de él. Era Edwin, el muchacho Ingles. Venía temblando de frío, pero también de algo más, Sigor, y oído lo que dijo el rey. Van a invadir mi tierra, van a matar mi gente, Forkel lo mir con tristeza. Lo esi, muchacho, lo esi. Whitehall, IRAs con ellos, el gigante tardo en responder. Mir sus menos, los mismos que habían empuado el hacha contra 10,000. Los mismos que habían enterrado a 60 whites menos. No lo esi, Edwin. De verdad que no lo esi. La luna siguió su curso en el cielo y los dos se quedaron allí, en silencio, cada uno pensando en lo que vendría. Al otro lado del mar, Inglaterra dormía sin saber que una tormenta mucho peor que lo que había hundido los barcos de Forkel se estaba formando en el horizonte. Pasaron los meses y el invierno cubrió Dinamarca de nieve y hielo. Forkel apenas sabía de la pequeña cosa que le habían dado en el pueblo cercano al palacio. Pasaba los días mirando el fuego de la chimenea, pensando en lo que había hecho y en lo que estaba por venir. Sus hombres lo visitaban, pero él prefería la soledad. Los jóvenes ingleses se habían adaptado como podían a la vida danesa. Aprendían el idioma trompicons. Ayudaban en las tareas del pueblo y algunos incluso habían empezado a entrenar con armas. Junto a los guerreros de Forkel, Edwin, el muchacho que había hablado con el gigante aquella noche en la playa, era el que mejor se desenvolvía. Tenía madera de guerrero, aquel mismo no lo supiera. Una macona de finales de invierno, Bjorn liga corriendo a la casa de Forkel. Venía sin aliento, con el rostro desencallado. Jeff, tienes que venir. El race vine muerto. Forkel dijo que la madera que estaba partiendo para la chimenea. Se quedó quieto unos segundos, procesando la noticia. Muerto. ¿Cómo? Lo encontraron esta macona en su cama. Los médicos dicen que fue algo repentino, del corazón quizzes. Pero la gente ya está hablando. Dicen que es una sigil. Que los dioses no quieren la invasión. Forkel se levantó y cogió su copa. Vamos al palacio. Cuando llegaron, el ambiente era tenso. Los nobles discutían en voz alta en el gran salón. Unos a favor de seguir con los planes de invasión, otros diciendo que era mejor esperar. En medio de todos, Canuto observaba la discusión con una calma que helaba la sangre. Cuando vio entrar a Forkel, sus ojos se clavaron en él como cuchillos. Forkel el alto, dijo Canuto en voz alta, acalando las discusiones. Mi padre ha muerto, pero sus planes no murieron con él. Seguirás siendo Lila la corona. Todos los presentes miraron al gigante. Forkel sintió el peso de aquellas miradas. Sabía que su respuesta podía cambiar muchas cosas. Fui Lila tu padre mientras vivió. Respondió con cuidado. Pero mi lealtad no se compra ni se vende. Se gana. Canuto sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. Entonces ganad mi lealtad. Ven conmigo a Inglaterra. Ayúdame conquistar lo que mi padre solo pudo socar. Forkel negó levemente con la cabeza. No, príncipe. Yo ya hice lo que tenía que hacer en Inglaterra. Fui a vengar a un amigo y lo logra. No tengo nada más que buscar allí. El silencio en la sala era absoluto. Los nobles contenían la respiración. Nadie le dijo que no a Canuto. Nadie. Pero Forkel acababa de hacerlo.
El príncipe Danes se levantó de su asiento y camino lentamente hacia el gigante. Cuando estuvo frente a él, alza la vista para mirarlo a los ojos. Sabes lo que me han contado de ti, dijo en voz baja, pero que solo focal lo oirá. Me han contado que eres el mayor guerrero que ha pasado estas tierras. Que tus hombres te seguirían al infierno si se lo pidieras. Y me han contado que después de tu batalla en Inglaterra, algo cambió en ti. Que yo no es el mismo. Focal no respondió. Canuto continuó. Yo también he cambiado. Mi padre ha muerto y ahora soy rey. Pero he quien no me acepta. He quien cree que soy demasiado joven, demasiado inexperto. Necesito hombres como tal a mi lado. Hombres que inspiran miedo y respeto. Yo te lo he dicho, príncipe. No volva a Inglaterra. Canuto asintió lentamente, entonces quedate aquí, cuida de tus hombres. Pero no me pidas que olvide esta conversación. Dicho esto, se dio la vuelta y volvió a su asiento. La reunión continuó. Como si nada hubiera pasado, pero focal sabía que algo había cambiado. Se había ganado un enemigo, o al menos alguien que lo vigilaría de cerca. Los días siguientes fueron extraños. Focal notaba como algunos nobles lo evitaban, mientras otros se acercaban con falsas muestras de amistad. La política de la corte era un campo de batalla muy diferente a los campos de verdad. Y el gigante se sentía perdido. Una tarde, Edwin lo encontró sentado junto al mar, mirando las olas. Sigo. Puedo sentarme con usted. Focal asintió sin apartar la mirada del horizonte. El muchacho se sentó a su lado y estuvieron un rato en silencio. He oído lo que pasó en el palacio, dijo Edwin al fin. Que le dijo que no un nuevo rey. Sí. Why no tiene miedo? Dicen que Canuto es peligroso. Que no perdona queens se reponen. Focal se volvió hacia el muchacho y lo miró con curiosidad. ¿Tú que crees? ¿Debo tener miedo? Edwin pensó un momento antes de responder. Yo creo que usted no le tiene miedo a nada. Pero eso no significa que no deba tener cuidado. Hasta el hombre más fuerte puede ser apuñalado por la espalda. El gigante sonrió por primera vez en semanas. Sabias palabras para un muchacho que hace unos meses era granjero en Inglaterra. Aprendo rápido, respondió Edwin con una sonrisa tímida. Pasó el invierno y liga la primavera. Focal seguía aliado de la corte, viviendo en su casa con sus hombres y los jóvenes ingleses. Habían construido una pequeña aldea junto al mar, con casas de madera y un embarcadero para los barcos. La vida era tranquila, casi pacífica, pero la tranquilidad no duraría. Una mañana, un barco liga la costa. De él bajó un hombre alto, vestido con ropas ricas pero sencillas. Camino directamente hacia la aldea y preguntó por Focal. Cuando lo tuvo delante, se arrodilló. Me llamo Eric, vengo de Noruega. Traigo noticias para el gran Focal el Alto. Focal lo ayuda a levantarse. Noticias. De que tipo, Eric me ordenó, asegurándose de que nadie más escuchaba. Canuto está reuniendo una flota enorme. No solo daneses, también suecos y noruegos. Va a invadir Inglaterra este verano. Y ha puesto precio a su cabeza. A cualquiera que lo traiga su cabeza le dará tierras y oro. Focal sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento del mar. Mi cabeza? ¿Por qué? Porque usted es el único que puede unir a los que se oponen a él. Porque su nombre pesa más que el de muchos reyes. Porque mientras usted viva, Haberquine piensa que la conquista de Inglaterra no es tan buena idea. Canuto que gobierna sin sombras. ¿Y usted es una sombra muy grande? Esa noche, Focal reunió a sus hombres en el granero que usaban como sala de reuniones.
Bjorn estaba, Palido. Los demás guerreros apretaban los pupos con rabia. Los jovens ingleses miraban asustados. Ya estáis lo que dijo Eric, comenzo focal. Canuto que mi cabeza. Why no perorios de conseguirla? Podria iros widecheros que esto no es vuestra guerra. Que coda no sigas su camino. Pero no lo hair. Porks wa mis hermanos y juntos hemos pasado por mucho. Beyonce levanto. Jeff, nosotros estamos contigo hasta el final. Que venga canuto con toda su flota. Nosotros te defenderemos. Los demás asinchuran y vitoriron. Pero focal levanto la mano pidiendo silencio. No nos quedaremos aquí a espera. Eso es lo que el queer. Que nos quedemos quietos mientras runa sus hombres. Nosotros haremos lo contrario. Mira, Eric, el noruego, dime cuando piensas alpa. En 2 semanas cuando la luna esté llena. Focal sonrió por segunda vez en muchos meses. Perfecto. Nosotros zaparemos antes. Pero no hacia el norte. Iremos hacia el oeste. Bjorn frunció el seco. Hacia el oeste? ¿Inglaterra? Focal se acerca y se arrodilló también. El padre de Edwin lo miró con miedo al principio. Pero luego su expresión cambió. Tal es el gigante. El que mató a tantos en el veil. Yo soy. Y lamento lo que pasó. Pero ahora no estamos aquí para matar. Estamos aquí para advertiros. Y para ofreceros una salida. El hombre tosia débilmente. Una salida. No hay salida. El rey nos matará si nos encuentra. Y si no nos mata él, nos matará el hambre o el frío. Focal nega con la cabeza. Hay otra opción. El recanuto, el hydro del race fine. Está reuniendo una flota enorme para invadir Inglaterra. Vendrá con miles de hombres. Que conquistarlo todo. El padre de Edwin abría los ojos con sorpresa. Otro rey. Otros daneses, no como yo. Canuto no vin a vengar a nadie. Vin a quedarse, vin a gobernar. Y si lo consigue, vosotros seréis sus servientes, vuestros hijos serán sus esclavos, vuestras tierras serán suyas. La gente alrededor de la hoguera había dejado de hablar para escapar. El silencio era total. Pero hay una manera de evitarlo, continuó Focal. Si os unis a nosotros. Si dejai de lado el odio que me tenéis a mí y a los míos, y lucamos juntos, no contra Inglaterra, contra Canuto. Para que nadie gobierne esta tierra con mano de hero. Alfred, el anciano, se levantó con dificultad. Y que ganamos nosotros, gigante, cambia un rey malo por otro, tal también es Danes. Tal también metéis de los nuestros. Focal se puso en pie y miró todos los presentes. Yo no quiero gobernar nada. Yo no quiero tierras ni oro. Yo solo quiero vivir en paz con los míos. Y quiero que el recuerdo de mi amigo Uhtred no sea solo el de una muerte que traiga más muertes. Él creía que ingleses y daneses podían vivir juntos. Que los hombres de verdad se reconocen sin importar su tierra. Yo quiero demostrar que tenía razón. Las palabras del gigante quedaron flotando en el aire. La gente murmuraba entre sí, dudando. El padre de Edwin, apoyado en su hidro, habló con voz débil pero clara. Yo lo conozco. Bueno, no lo conozco, pero conozco a mi hidro. Y mi hidro me ha hablado de él durante meses. Me ha hablado de cómo lo protegió en la tormenta. De cómo la insebo que la vida es mezcla de lo bueno y lo malo. De cómo lo trata como un hidro, no como un enemigo. Si mi hidro confía en él, yo también confío. Edwin mira Focal con gratitud. El gigante sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Alfred dio un paso al frente. Está bien. Probaremos.
Porocinos traciones giganti, tipus aguimos osta el fin del mundo, no os tracionare, os lo juro por la memoria diatrid, los siguientes dias fueron de trabajo duro, construyeron un campamento en lo profundo del bosque, donde nadie pudiera encontrarlos. Thorkel in sebo a los hombres apella, usa las armas, moves en silencio. Los mujes curaban a los heridos y preparaban comida. Los niños yudaban en lo que podían. Una tarde, legaron noticias. Un pescador había visto la flota de canuto desde su barca. Eran cientos de barcos, miles de hombres, se dirigían hacia la costa sur, hacia Londres. El momento había llegado. Thorkel reunió a todos esa noche. Mañana partiremos. No podemos vencerlos en campo abierto. Somos demasiado pocos. Pero podemos hacerlos daño. Podemos atacar por la noche quema sus barcos. Crea caos. Y luego, cuando estén desorganizados, los ingleses que tienen ejército podrán enfrentarlos. Alfred Cincha. Tengo familia en Londres. Puedo enviar un mensaje. Diceles que preparen a sus hombres, que cuando ven el fuego en la costa, atacan. Perfecto. Esta misma noche mandamos al mensajero. Los jóvenes ingleses, los que habían viajado con Thorkel desde Dinamarca, se prepararon con decisión. Ya no eran los muchachos asustados de antes. Eran guerreros. Y estaban listos para defender su tierra. Aunque fuera junto a aquellos que un día fueron sus enemigos. Los barcos partieron al amanecer. Thorkel iba en el primero, con Edwin a su lado. Detrás, los otros barcos con sus hombres y los ingleses que querían lucha. El mar estaba en calma, como si contuviera el aliento. Sigo, dijo Edwin en voz baja. ¿Cree que lo lograremos? Thorkel sonrió y puso una mano en el hombro del muchacho. No lo sé, pero lo intentaremos. Y eso es lo que importa. Morir peleando por lo que no cree no es morir. Es vivir siempre en el recuerdo de los que quedan. La costa de Inglaterra se acercaba lentamente. En el horizonte se veían las velas de la flota de canuto, cientos de ellas, como nubes sobre el mar. La batalla final estaba por comenzar. Y esta vez no era por venganza. Era por algo más grande. Por la posibilidad de que ingleses y daneses pudieran vivir juntos. Por el suego de un hombre bueno que murió asesinado. Por otro, Thorkel apretó el mango de su hacha y miró al frente. Vamos, hermanos, murmuró. Vamos a escribir una historia que nunca olvidan.